Okay, and now what do I have to do? Put everyone on mute. We'll do that too. Mute all. And then I have to unmute myself. Am I unmuted? Can you hear me? Yeah, we hear you. Yes, we hear you. We can hear you. Why aren't you on? Allow participants to unmute themselves. Okay. Okay, so I'm going to proceed and I'm going to go back to sharing screen. And we're now recording. Thank you for reminding me. A little bit late, but never mind, but we'll send the presentation to everybody. Okay, we're continuing and we'll go back to a full screen. פה פעילות של אסתר באוסטניה, כיתת חוצות שנבנית בעבודה עם ילדים מבוגרים וילדים עם צרכים מיוחדים. A few words in English, Esther, a sentence or two. Oh, you can unmute yourself. Am I on mute as well? I don't think so. Just a minute. Am I on mute? 1 minute. No, we can hear you, Naomi. We can't hear Esther. You can't. She can unmute herself, though. Yes, I'm back on. I'm back on. I'm You're sorry, back I had a little technical Okay, problem. fine. Okay, That's so I'll keep it very short because there's a lot to say about Bustania. What you see here are different groups of children working. Bustania is a community garden within a park that is being developed right now between Kiryat Yovel and Kiryat Menachem. It is a very important strategic place, and we as the community have been granted stewardship over 7 dunam within this park. The building you see here on the right is a classroom, an outdoor classroom that we have been building together with the community with funding of Keren Shachav. This was also a Smita project and also inspired by Corona because of the growing need for outdoor classrooms. And it has been proven very successful, first of all, because the building was built together with local teenagers and families. And second of all, because the space throughout the year has been in use by overall 3 to 4 different kindergartens, different schools. The ones here in the bottom right is a special needs school on the other side of the valley that have done a birdhouse building project, and more schools and kindergartens and youth movements are coming over and interested in taking part in the garden. So that's what's going on. הזמן קצר, המלאכה מרובה, תודה רבה, את עושה עבודת קודש. Esther does a wonderful job in Kiryat Menachem, as and together with Efrat and Timna, as Bat-El is doing in Romema, and going on. Perfect. Another project of Esther's in Kiryat Yovel. What you see on the left is a pair of jeans that turned into a plant pot. זה זוג ג'ינס שהפך לעציץ. שאלה סמנטית, האם הוא זוג ג'ינס או עציץ? לא נענה על זה עכשיו, אבל רשות הרבים, שזה בית גיורא, מרכז למגוון קהילות יהודיות בירושלים, ואסתר עובדת שם. Esther, you can say one word. We're going to be behind time if we're not careful. This is the garden you planted. Yeah, we planned it together in Reshut HaRabim. We work together with a team. Our job over there is to make sure that the garden is also beautiful and also functional. Here in the top right, you can see one of our Rosh Chodesh events. Every month we have a Rosh Chodesh event with young families, and in the bottom is also an outdoor classroom that we built there. And it's being put in use, and the place is lovely and people are coming. It's very exciting. We have to go on. Sorry, we don't have time, but there's so much to say. כל כך הרבה להגיד, אבל אנחנו נעבור עכשיו לפרויקטים בקנה מידה קצת אחר. ה-English Focus Group, קבוצת המיקוד לדוברי אנגלית, לאנשים שקשה להם ליהנות מכל הפעילות בעברית,
אבל רוצים להיות בעניינים. אני לא יודעת אם קרול, את רוצה לומר מילה, או בתל תגיד מילה על הדבר הזה. אפשר לעשות unmute, you can unmute yourselves and say a word about the English focus group. I will just say that we started it exactly for what you said, that most of the English-speaking group cannot really follow what goes on in the Sustainable Jerusalem lobby. So not only do you guys explain to us what is going on with the Jerusalem lobby, but then give us a whole list of what we can do to be part of the action. And we have also, through the group, we have managed to bring in new stakeholders from the English-speaking community. So that is an additional goal by introducing them to the activities of the organization. And I will say another thing, it's a project that began after the last year's AGM at the request. I think, Carol, you brought it up, that we needed to get a proper English-speaking group going, and so we did, and we've done it. Green Pilgrimage, מישהו פה רוצה להגיד משהו על העלייה לרגל ירוקה? אני לא יודעת אם מישהו נמצא שיכול, we try and look at Jerusalem as the focus for pilgrimage for all the three major monotheistic faiths, and see this as an opportunity. It's been a cause of conflict. How can we make pilgrimage a green experience? How can we make the journey as important as the destination? And how can we partner with other organizations who believe in the same goal? אנחנו רוצים להיכנס לשוק התיירות הירוקה דרך הפריזמה של התפקיד הבסיסי של ירושלים, שהיא עיר עלייה לרגל לא רק לנו, אלא לעוד שתי דתות. זה הזדמנות לשותפויות, הזדמנות לפרויקטים, ואנחנו מקווים לפתח את זה עוד ועוד. היו כל מיני פעילויות, אני לא ארחיב. Okay, a word about the Sustainable Jerusalem Lobby. השדולה שלנו קיבלה יותר מ-15 חברים, 15 ארגונים חברים חדשים השנה. אנחנו מתכנסים פעם בחודש, ואנחנו מתכננים את הדברים שמעניינים את כל הארגונים שבשדולה. We meet once a month, and we have now close to 80 organizations. Some of the neighborhoods and community centers, 9 community centers are members of the lobby, businesses, schools, organizations, action committees. Everyone is invited to join, and we only work together on something that we all agree on. If there's even one organization that doesn't agree about something, we say, well, this isn't something we're going to do. And who has to agree? We meet once a month on Zoom. Everyone is invited, but whoever comes makes the decision for everyone else. הפגישות שלנו פעם בחודש, מגיעים תמיד איזה 20 מתוך ה-80 חברים, והם הקוורום, המניין שמחליט את האג'נדה, אז זה פתוח לכולם, אבל מי שמגיע קובע מה שיקרה. We have managed to influence the municipality, and which has launched a plan or a program to combat climate change. And I will say that the young lady who's been appointed to run the program and make sure it's implemented has headed one of the most serious campaigns this year, the Save the Jerusalem Hills campaign, which made a lot of media, a member of the lobby, which works also through us, Maya Star, and she's now working in the municipality. This also says something about a new climate, apropos climate change, in the municipality. אז השדולה מתבקשת לעתים קרובות לתת תגובות בעיתונות, כי מבינים שאנחנו כבר כוח. And this strength that we have gained is going to take us into the next period of about a year and 4 or 5 months, taking us up to the municipal elections, when people who want to run for office are already talking to us to say, will we support this? Will we support that? We are putting together a team now to create our own platform. What are the things that we demand of our political representatives in the municipality? כיום אנחנו עוסקים בבניית סדר היום שלנו. שימו לב, הפעילות של השדולה גם גרם לשינוי העמדה של ראש העיר בנושא רכס לבן, שינוי טוטלי מצידו, לא מספיק בעיני כמה,
אבל בוודאי כולם מסכימים שזה שינוי, ושינוי עמדה שאנחנו מקווים שישליך על הנושאים של חלק מהגופים בשדולה. למשל, הגוף שמוביל, אחד מבעלי העניין, יצחק יזרעאלי, הוא נמצא פה בישיבה, שנלחם על 1,000 עצים ביער ירושלים, a battle to protect 1,000 trees in the Jerusalem forest. If the mayor has to protect trees because he wants to deal with climate change, he's going to have to have another think about this plan and reconsider. אני עוברת הלאה. כמובן, אם יש שאלות, הנה כל הארגונים שבשדולה, וזה לא מעודכן. זה לא מעודכן כי רק בחודש האחרון הצטרפו עוד גופים, ואנחנו לא הספקנו לעדכן, ומה לעשות, אבל זה דבר שכולו טוב. אני רוצה להגיד מילה על השותפות האזורית לקידום מרחב ביוספרי עירוני בהרי ירושלים. יש לנו שטח שכולל 2/3 מהעיר, וחלק מהרי ירושלים עד בית שמש באגן הסורק. We have a biosphere team that includes the Jerusalem municipality, מטה יהודה, מבשרת, קק"ל, רשות ניקוז סורק, and many other organizations of civil society and professional organizations, והשכונות של מערב ירושלים גם נמצאים בתוך השותפות הזו, ואנחנו פועלים יחד להכרה בחשיבות של האזור הזה כאזור שיש בו הרבה מאוד טבע, שגם כשבונים באזור הזה צריך להתחשב בטבע הזה ולבנות מאוד מאוד בזהירות באזורים לפיתוח. אז במרחב ביוספרי קובעים מה לשימור שלם, איפה יש אזור חיץ, ואיפה אפשר לעסוק בפיתוח עירוני. We're not going to try and stop building in the city of Jerusalem, but we're going to try and make the interface between the parts of the city that need to be built and developed and open spaces and resources both within the city and outside the city as far as Bet Shemesh live in harmony together to protect nature, which, and I always remind everybody, it's we who need nature and not nature that needs us. אנחנו זקוקים לטבע ולא ההפך, אבל הדבר הזה מתקדם. הוצג גם בוועידת עכו לעירוניות באוקטובר, במושב מאוד מאוד מכובד, יחד עם משרד השיכון על תכנון וניהול האזורי, וזכה בהרבה אהדה ותמיכה. Here is a map of the regional partnership. Here is the city of Jerusalem. This is East Jerusalem. And this is West Jerusalem. We are divided between two watersheds. So the Sorek watershed leads us into the Jerusalem hills. וכל האזור הזה הוא המרחב הביוספרי שלנו, חלק עירוני לגמרי, חלק כפרי, אבל עם מחשבה כל הזמן איך הדברים האלה יחיו ביחד, ואיך נשמור, כמו במקרה של רכס לבן, וכמו 1,000 העצים של יצחק ביער ירושלים, איך נשמור על הנכסים שלנו לדורות הבאים וגם לעצמנו. Okay, stakeholder initiatives. I don't know who is here of which initiative. Last year, Yisrael Galon suggested that we deal with trees, ביקש שנעסוק בעצים, ועשינו את זה. קיבלנו מענק מקרן שלי, ועכשיו זכינו במענק בקול קורא של המשרד להגנת הסביבה, לעשות הכשרה של תושבים בנושא עצים. אנחנו ניכנס לתוכנית הזו מיד אחרי החגים, בונים אותה עכשיו. And what we're doing with trees and our request to get support from the Ministry of Environment was a direct result of Yisrael's request at the last AGM. He has discontinued his membership, but I know there are many of you who want us to deal with trees. I think Stuart mentioned it at the last meeting, and Gary Schiff and many others who are either tree experts or tree lovers. We need our trees very badly. יש יוזמה חדשה של חמוטל בר יוסף, לא חמוטל רוזן, זה טעות, ורובן שוורץ, חבר הנהלה, סליחה, אנחנו נתקן בהמשך, איך לעשות את העיר שקטה יותר. חמוטל, את רוצה לומר משפט? את יכולה לעשות unmute.
לתקן את הרוזן לפני להפיץ, אל תדאגי. קשה לעשות עד מיוט? אוקיי. אז זה עכשיו, אתם שומעים אותי כעת? כן, שומעים אותך. Can you hear me now? So the idea is that whoever comes from abroad here is surprised by the honking of the cars and the loud voices, and their research proved that noise damages our health. הרעש מזיק לבריאותנו, גם במרחב הציבורי, גם במערכת החינוך, ואני התחלתי תחילה באופן ככה פרטי, דון קישוטי קצת, לנסות להזיז את החקיקה, ככה שהאכיפה, זאת אומרת, החוק יהיה בידי העירייה ולא בידי המשטרה, כי כרגע רק המשטרה יכולה לעשות רפורט, דוח למישהו שעושה רעש גדול מדי. בקיצור, אני הייתי רוצה שהארגון הזה יהיה ארגון למען ירושלים ירוקה ושקטה, כי זה חלק מאיכות החיים שלנו, ואני מקווה שבשלב כלשהו אפשר יהיה לעשות משהו ביחד בצורת עצומה, פטיציה, או בכל צורה אחרת, אולי דרך חבר כנסת, או אני עוד לא יודעת, זה באמת השיתוף הזה עם הארגון שלכם הוא מבחינתי חדש, ואני תולה בו הרבה תקוות. תודה רבה. But I hope we don't disappoint you, Chamutal. We hope to succeed by producing a petition. It will be in Hebrew, in English, and in Arabic. And we'll see what kind of public support there is, who thinks that it is important for Jerusalem to be quiet, as well as hopefully remain green. Saul Singer, are you here from the Jerusalem Green Business Forum? No, he is not here. Not here. Not here. As אני אומרת מילה, הוא עבר דירה היום, אני יודעת. Our Green Business Forum is on its way. Saul is working on it, is a stakeholder, together with Yosef Gross, who is one of our new employees, a part-time person who's taken on this business of the Business Forum. And we're going to be convening a think tank from among our stakeholders in order to promote it. This will be already in the middle of July, and it's going to get off the ground, please God. We have now been approached again by the municipality to do this, and I hope it will. נעמי, את על מיוט. אני על מיוט? אז מה אני עושה? רגע אחד. את לא על מיוט, שומעים אותך. שומעים אותי. שומעים אותי? את לא על מיוט, את בסדר, את לא על מיוט. תודה. וואי, אני נכנסת ללחץ. Okay. So it's getting off the ground. Green pilgrimage. מירב ואסנת, את פה? אבנר הרמתי, אתה פה? כנראה שלא. אבנר לא פה. אבנר לא פה, אבל מירב ואסנת גם לא, בסדר? אז יש היוזמה של העלייה לרגל ירוקה. We're continuing with our green pilgrimage. Avner Haramati has a different initiative as well as the green pilgrimage, which is to establish a desert biosphere on the eastern side of Jerusalem. He is working with the Bedouins, with the monasteries, with Palestinians, with Israelis, with anyone he can find in order to protect this very important stretch of desert between Jerusalem and the Dead Sea for future generations. It's also an important place for the three monotheistic faiths. לכן החיבור עם העלייה לרגל ירוקה, כי המדבר, מדבר יהודה, המדבר של ירושלים, מירושלים עד ים המלח, כל כך משמעותי עם מסלולי העלייה לרגל לשלוש הדתות המונותאיסטיות. אני עוברת ללטיציה, לטיציה כן פה. Plastic Free Jerusalem. אני כן פה. One sentence, Letitia, because we must move on. I know the accountant is going to be in a rush because he's got to get to a concert. לא חשוב. אנחנו עוברים הלאה, כי פשוט אין זמן, ואיילין, אני לא אתן לך לדבר, אבל איילין יזמה יוזמה יפה. Eileen had the idea of taking students who had been in Jerusalem, spent a year here, but they're from all kinds of international communities, bring them together in a green global coalition. It's getting off the ground. It's exciting. It's attracting young people and young stakeholders, and we're very proud of her. Eileen is working with us, recruiting and strengthening our existing stakeholders, but this is her
Stakeholder Initiative, because she herself is a stakeholder. So I'm moving on. Okay, this is the Green Global Coalition. I'm going to go through quickly because I see that מאיר שקד נמצא איתנו ורוצה לעבור על הדוח הכספי. יש מידע, אתם תקבלו את המצגת. This presentation will be passed on to everybody. And so you'll be able to read it and understand and ask any questions you want. These are all the initiatives that we are doing. ופה דבר מעניין, המתמחים שלנו כל כך חשובים. נמצא איתנו עכשיו אריה, who was first a virtual stakeholder, a virtual intern, and now is with us in Jerusalem. Shoshi, we had from the Hartman Gap Year program. Jason Hayatanu has become a stakeholder, a young stakeholder, and Noga Rupin Milgait, who is coordinating the tree program this year of Keren Shelley. Hamudim. Okay, another very important thing, we are working with groups that are not incorporated legally, and they ask to work through us. Restoration of ancient water systems in Ein Kerem, Shikum Marachot Mayim Atikim Bavadia Ein Kerem, the Magen Dvorim Adom, Machzirim et Advorim L'Chaim, the fight for Mitz Petel in Armon HaNatzi, which many of you have heard about, המאבק על מיץ פטל, וכמובן מצילים את הרי בירושלים, וגם ועד הפעולה של כרמית נגד התוכנית להרס הגן הנופי של עין כרם והרס עירוניות באזור. These are organizations that work through us. They run their funds independently, but make use of us because their goals are within the bounds of our and parameters of our goals in order to function within the system. Okay, עלייה בתקשורת שלנו, שיפור בתקשורת, גם באנגלית וגם בעברית. Look at our followers in Facebook, Instagram, וגם הניוזלטר יוצא ליותר אנשים מקודם, וגם נפתח וקוראים אותו, שזה יפה. People are following us on Facebook, Instagram, and through our newsletter, and of course we want to improve that more and more. A flowchart, a breakdown. In Atem, here you are, 112 stakeholders, 4 platinum, 1 silver, 5 bronze, 93 green, 3 young stakeholders, and 3 friends. Here is our board, הוועד מנהל שלנו. אנשים יקרים ובתחתית גם ועדת הביקורת תכף נשמע אותם. הצוות שלנו, our staff and our interns and volunteers, high-level volunteers and interns. Won't say more than that, you'll be getting this in the post. And our donors, stakeholders and friends. תודה מיוחדת לליסה ומורי פרידמן, שושנה שנער שתומכת בנו ותמכה, הזכייה שלנו ממשרד להגנת הסביבה, וקיבלנו גם מקרן העזבונות של המדינה, the State Bequest Fund. I'm not even sure what it's called in English, but it's קרן עזבונות המדינה. We got money for that to help with the completion of the Gojo, which has proved very, very useful. And this is our budget, which I won't even go through much. You're going to get it by email, because what's important to show on this page, I'll speak in Hebrew because it's written in, speak in English because it's written in Hebrew. If you see this line of 415,000, that's about the money that we are bringing in. And on the other hand, we are bringing in money from the organizations working with us, which you see below at 448. Sorry, not what we're bringing in, what we're bringing in from our partner organizations. If we go on and look at what we are, what have we got here?
what we're bringing in from our stakeholders, you will see we're bringing in about 105,500. That's about a quarter of our budget. A quarter of our effective budget is coming from stakeholders. Then we have from activities like lectures, tours, and things that we do. Then we have the issue of donations and support. Our Chinese Christian community that supports us, the Lisa and Maury Friedman Foundation, Izvon Shirley Leibovich. What have I done? Whoops, can I go back? Yes. Money from Keren Shelley, we got to support Yitzhak battle to protect the trees and to work with trees. And Shoshana's ongoing support. And these are the funds that come in from the organizations that work with us. So what we have in the end, if you see at the bottom, for our use estimated, we're in the middle of the year, so we don't know, about 447,000. If you remember, it was said that we have a margin, a positive margin between what's coming in and what is being spent, and that is what will see us through the year and into the years to come. Of course, what we need to do is increase our stakeholder membership. הכי חשוב לנו זה להכפיל את מספר בעלי העניין בקרן, כדי שאנחנו נגדיל את הכוח שלנו, ונוכל להמשיך ולגדול ולצמוח לשנים הבאות. בעלי העניין שזה אתם, זה מה שהופך אותנו לארגון חזק ועצמאי שיכול לקבל את ההחלטות שלו, ולעמוד באופן עצמאי מול כל דרישה וכל יוזמה שאנחנו רוצים לקדם. Okay, now we come to the formal part of the meeting. I'm sorry I'm rushing through, but I know Meir Shaked has to go and he wants to tell us about the financial report, which we're going to change the order and ask Meir Shaked to give his comment on the financial report before we come to our audit committee. אנחנו נתחיל איתך, מאיר, אתה יכול לעשות unmute, ואני אעלה גם את הדוח הכספי. ערב טוב לכולם, אתם שומעים אותי? כן, אתה תדבר לאט ותעצור ואני אתרגם. כן, עכשיו, אם יש באפשרותך להציג את הדוחות הכספיים כדי שנדבר עליהם. רק רגע, אני אציג את זה רגע אחד, רק שנייה, אני יכולה להציג את זה, אני הכנתי, רק רגע, אני עושה share screen שוב, וזה זה. אוקיי, shall I make it bigger? כן. הדוחות הכספיים מתייחסים לשנת הכספים 2021, לשנה שנסתיימה ב-31 בדצמבר 2021. כאן זה תוכן העניינים. אנחנו נעבור לדף מספר, לאחר מכן בא דוח המבקר, שהוא תישארי כאן דקה, שזה דוח חלק, אין כאן הסתייגויות או הימנעויות, ועכשיו אנחנו עוברים לדוח הכספי עצמו, הנכסים וההתחייבויות של העמותה ליום 31 בדצמבר 2021. אנחנו רואים On this page we see the assets of the organization at the end of 2021. This line here shows what we had. כן, יש לנו שתי עמודות. עמודה אחת שמתייחסת למצב ביום 31 בדצמבר 2020, זה העמודה השמאלית. Okay, well that was the end of 2020 and this was the end of 2021. We have additional funds because we have partner organizations who are working through us. So not all that money was for us to use, which is not immediately apparent. כן, היתרה בבנק, תחזרי טיפה למעלה, היתרה בבנק היא 404,000 שקלים, זה בעיקר סכום בשקלים. יש לנו כספים שמושקעים בהשקעה לזמן ארוך ב-FJC, שהסכום שלהם הוא 661,000 שקל, שבדולרים זה רק דקה, אני אגיד את זה. The Shirley Leibovich bequest we invested in the United States through the FJC. We're not using all of it at once. We're bringing it over a bit at a time. We're particularly trying not to bring it over now because investments are low because of the current recession.
that's threatening, and we're trying to leave as much money there as possible and not bring it over. שהסכום שלו בסוף שנת 2021 עמד על כמעט 213,000 דולר. שזה בשקלים. כן, אבל תסתכלי, זה חשבונות מקבילים, את רואה את ביאור 7, וביאור טיפה למטה לרדת, שנראה את ה-661, יישאר כאן, לא, טיפה לחזור. רגע. שנראה את ה-661 למעלה ו-661 למטה. There, you see the same 661. אוקיי. יש לנו גם זכאים ויתרות זכות. אנחנו, תישארי כאן, אנחנו רואים כאן שהיתרה לפעילות עומד על 121,000 שקל, כלומר, זה בגלל היתרה גדלה מ-41,000 שקל ל-121,000 שקל, תסבירי את כאן. Okay, we have an issue that we have more income from local income from our stakeholders than we had last year, and it expands our capacity to use the budget for our activities. That's the sum of 121,348. יש לנו כאן שלוש קרנות. קרן הכללית שעומדת על 121,000 שקל, קרן שעומדת על הגבלה זמנית של 258,000 שקל, עוד מעט אני אסביר מה זה, והקרן עם הגבלה קבועה שגם עליה אני אסביר עוד דקה. אז בואו נסתכל. The 661 are in the United States. The 258 have been brought over here for use during 2021, and 121 is what we generated from our activities, you, us, the stakeholders, and activities that we conducted. המצב הוא נראה טוב. זאת אומרת, אם אני מסתכל עכשיו על הביאורים... מאיר, זה המשפט הכי חשוב. מאיר says our situation is good. לא, כי אין כאן גירעונות, יש כאן רק עודפים. אנחנו רואים כאן את הפעילות של הקרן, הפעילות, המחזור הכללי גדל מ-402,000 שקל ל-746, עלות הפעילות הייתה 627,352, יש הוצאות הנהלה וכלליות של 36,000 שקל, ועוד הוצאות, זה למעשה הוצאות מימון של 2,949, כלומר העמותה סיימה ברווח של 80,000 שקל. את יכולה לתרגם, נעמי. Okay, so we were left with a residual 80,000 from our PILUYOT as opposed to the money that we brought in. That means we're doing what a non-profit organization has to do. We're not permitting ourselves to spend more than we have. We're being careful and we're being diligent, and Mayor is making sure that we do that, and we thank him very much for his work as an accountant. And everyone can do clapping hands on the screen, although no one will see it because I'm sharing screen now. We have a very helpful accountant who sees us through all the difficult times that we have. לדף מספר 8, נראה את הביאורים עצמם. עוד דקה נחזור לזה. תעברו לדף 8. לאן לחזור, מאיר? להמשיך לביאור 8, תמשיכי את הדוח. להמשיך? להמשיך. עד עמוד 8, ביאור 8 למעלה. עוד אחד. עוד דף. זה? ועוד דף. לא, עוד אחד. עוד אחד? כן. אוקיי, אנחנו נחזור לביאור 6 ו-7. אוקיי, אז אנחנו רואים ככה. כשראינו מקודם את המחזור של 746, רואים ממה הוא מורכב, מתרומות בארץ, תרומות בחו"ל של 23,000 שקל, הכנסות מתקורה של כמעט 80,000 שקל, הכנסות מקמפיינים, סיורים, ושחרור מהגבלה של 566. אנחנו, הפעילות של העמותה גם מתנהלת דרך קרנות מיוחדות שדיברת עליהן, עוד מעט נראה אותן. Well, just explain, there's a very important line here that you might not understand, the English speakers. We have income from overheads because of projects that are working with us, and from our own projects. We simply take 10% or 12% according to the case overhead from every single project, and that builds up the base fund for running our activities. אוקיי, אז אנחנו רואים שכן, הפעילות, נתנו לה, עוד מעט נראה את הפעילות בביאור מספר 6, את הפעילויות עצמם, אבל דיברנו על ההכנסות מפעילות, עלות הפעילות. לחזור לביאור 6? כן, עכשיו נעבור לביאור 6. Okay, here's a list of all the different things going on. כאן אנחנו רואים את כל הפרויקטים, יש לנו 4 עמודות. העמודה הראשונה הימנית היא
יתרה לתחילת השנה, עמודה אחריה יותר בצד שמאל זה הכנסות השנה, עמודה אחריה זה הוצאות השנה, והעמודה השמאלית היא היתרה לסוף שנה. אז נעמי, את יכולה להסביר על הפרויקטים, ואם את רוצה להתמקד, את יכולה להתמקד על איזה פרויקט שאת רוצה. Yeah, I think that one of the things that became apparent when we looked at this, something that we are correcting this year in 2022, is that we charged, whenever we do activities, we charge them to the correct budgetary clause. And we were not yet used to the fact that we have more funds from our stakeholders and our base membership, which is you, the Jerusalem Green Fund family, and therefore took too much from the funding from abroad, which you see in brackets, shows that we were as though we were in a deficit, but we were not, because we had the funds from our local income. So this year we're putting that right and taking more money, charging to our local budgetary clause of local activities, and therefore correcting that dissonance. כלומר, אנחנו רואים, יש כאן 11 פרויקטים, כאשר היתרה שלהם לתחילת השנה עמדה על 81,986, הכנסות השנה 743,000 שקל, הוצאות 566,393, ואת זה ראינו מקודם בדוח על הפעילויות, והיתרה שלהם נטו היא 258. זה קרנות סגורות שיש להם, הם לא חלק מהפעילות הרגילה, אנחנו מחייבים אותם רק בתקורה, וכל אחד מתנהל עם הכנסות והוצאות שלו. נכון, each project has its own budgetary clause, so we charge the budgetary clauses and make sure that one project isn't funding another, but they're all run independently apart from the overheads that they pay to the fund. Okay. כלומר היתרה של הפרויקטים לסוף שנה 258,000 שקל. עכשיו בואו נראה את הכספים שמושקעים. ואתה יכול להסביר איך היתרה 258,000 שקל, אבל היה 402,000 בבנק, אין קשר, נכון? לא, זה משהו אחר, אפשר לראות את זה בדוח במאזן. נכון. מתפצל לכמה דברים. את רוצה, אני יכול לאן ללכת עכשיו? עכשיו רגע, תשארי כאן, בדיוק. זה הקרן המיוחדת, זה השקעה שמושקעת לזמן ארוך ב-FJC, שהיתרה בתחילת השנה 237,000 דולר, נכנסו תרומות, וגם היו משיכות בסך 193,000 ש"ח, שזה נועד לפעילות השוטפת של השנה. השנה היה לנו רווחי השקעה נטו והפרשי שער של 68,000 שקל, כך שבסוף שנה, היתרה לסוף שנה היא 212,000 דולר, 598, שבשקלים זה 661,179. What's important here is that we were given, in 2017, we were given $300,000, which we invested through FJC, and then they invested it well. Our Vice Chair, Richard Corman, I'm not sure if he's here this evening. I didn't see him at the beginning. Maybe he managed to join in. Is Richard here? Well, he gave us advice how to invest it through FJC. And as you see, if between 2017 and 2021, when we were taking about $60,000 a year from the fund, and it was still at $237,391, it means it was very well invested because it kept earning while we were taking from it, and we've done excellently from that point of view. And now, of course, it's closer to 200,000 than to 300,000, and we have to hope that we have more and more stakeholders to make up for the money that we need to bring over from that. That's why increasing our stakeholders is so important. כן, מאיר, אתה יכול להמשיך. אנחנו נחזור, נסיים בדף הראשון, דף של המאזן, לא, עוד אחד קדימה, בדיוק. אז אנחנו רואים כאן למעשה שהמזומנים עומדים על 404,000 ש"ח, אם אני מוריד מתוכו את ה-24,000 שקל, זה 380,000 שקל, למעשה הון נטו. וה-380 פלוס ההשקעה של ה-661, רואים אותו כאן טיפה למטה, לרדת למטה, אז רואים שיש לנו את יתרת הקרן הכללית עומד על 121,000 שקל, הנכסים המיוחדים שקיימת לגביהם הגבלה, זה הפרויקטים המיוחדים, עומד על 258,000 שקל,
אז למעשה גם יתרת הרווח של 121 וגם 258 מכוסה על ידי 404 פחות 24. זאת אומרת, הכסף עומד לרשותנו. זאת אומרת, אין לנו כאן עודף יש לנו עודף נכסים על התחייבויות. וההשקעה שרואים אותה, ה-661 ביור 7, את ההשקעה הזו, רואים אותה גם כאן. זאת אומרת, המצב הוא, אפשר להגיד, מצוין. המצב טוב, אנחנו לא נשקוט על השמרים, אנחנו נעבוד כדי להמשיך להיות חזקים. What Mayor is telling us that we are stable, we're holding our own, and we're managing to spend less than we bring in, which at the end of the day is the most important thing. For to spend a little bit less than what we earn and what we manage to bring in will make us able to continue to thrive. הערה האחרונה, מאיר, איזה משפט? תזכירה לפני שאתה הולך לתיאטרון. כן, אנחנו רואים כאן בגדול שהפעילות עצמה היא גדלה גם מבחינה כספית, רואים את זה בהשוואות בין השנים, אפילו גם לשנת 2019. אמנם שנת 20 הייתה שנת קורונה, אבל אנחנו רואים כאן שהפעילות בין השנים גדלה והיא גם גדלה, אני חושב שגם השנה היא טיפה יותר גדולה ממה שהיה בשנת 2021. Okay, thank you very much, Mayor. אז אם אני סיימתי... יש שאלות למאיר? Someone wants to ask a question about the מאזן. I think it's good. I think we can be proud and we can say thank you. נעמי, את יכולה לשלוח את המאזן, לא יודע אם שלחת לחברי הנהלה שיעיינו בזה. חברי הנהלה ראו וחברי ועדת הביקורת ראו והבינו, ותכף נשמע את הדוח שלהם כשניכנס לסדר יום של כל מי מתמנה ומי מתפטר ומי ממשיך ומי כל הדברים שאנחנו צריכים לעשות בסדר יום שלנו. אז אם אני סיימתי, אני פשוט, אני יכול... A last opportunity to ask Mayor a question. Anyone who needs to, feel free. Anyone who understood what he was talking about is free to ask a question. No questions. אז נאחל לכם ערב נעים, ושיהיה בהצלחה לעמותה בפעילות שלה בשנים הבאות. תודה רבה, מאיר. Thank you very, very much. We appreciate it very, very much. בהצלחה. תודה רבה. We're going back to share screen to our order of ceremonies. Okay, can you see? We went through our summary and report too quickly, I agree, but it's good that we've got time to talk at the end. We've had our financial report. What we have to have now is the recommendations of the audit committee. המלצות דוח ועדת הביקורת. איילת רוזן, את איתנו? כן, אני כאן. אני אעשה סטופ שייר כדי שנוכל לראות אותך. איפה את? בוא נראה. אוקיי, את רוצה להציג את ההמלצות של ועדת הביקורת שלנו. כן, אז אני לא רואה את זה, לפניי, אנחנו עברנו על הפרטים, הייתה לנו הערה אחת, נעמי, את יכולה להזכיר לי מה הייתה ההערה הכתובה אחת? אני שלחתי לך את זה רגע אחד, אבל אני יכולה לחפש את זה? אני מתנצלת כי לא הייתי כאן מספר שבועות, הייתה לנו הערה אחת, אני חושבת שקודם כל אנחנו בירכנו את הקרן על כך שהיא מתפקדת גם כאמצעי לפעילות של גופים אחרים, על זה היא לוקחת תקורה מסוימת על הפעילות שלה, אבל היא מאפשרת לגופים נוספים לקיים פעילות במסגרת קרן ירושלים חדשה. אנחנו חשבנו שזה היה שיפור משמעותי השנה. If I recall correctly, Reuven and I went over the numbers very carefully. We understood. We were impressed by the fact that on the one hand, the financial state of the Keren is in a good position. On the other hand, we don't want the Keren to accumulate too much in terms of its funds. We want activities to take place. And so we thought the balance was a very good one of the activities and
the financial health of the fund. And if I recall correctly, our comment was to complement on an additional activity that had taken place this year, where the fund also serves as the legal means by which other bodies who don't have the independent legal status that the fund has, but do very important environmental work. The Jerusalem Green Fund enables money to be raised for these bodies, provides it to these bodies, and takes a certain overhead amount for the costs of doing this service. And we thought this was a very welcome addition to the activities of the fund. Nomi, as I recall, that was the comment we made. And I'm afraid I can't find it, Ayelet, but never mind. You've said what we said, and what we need is for you to give your recommendation. Do you recommend that we approve the verbal and financial reports? האם אתם ממליצים שנאשר את הדוחות הכספיים והמילוליים? So Reuven and I, who both went through the report carefully, I hope I'm okay. I'm speaking on Reuven's behalf as well. Yes, but he's not. We certainly recommend, okay, we recommend to the meeting to approve the financial reports and to notify the relevant bodies that they're approved. אוקיי, אז אתם ממליצים לאשר את הדוח הכספי והמילולי, ועל זה חברים אנחנו צריכים להצביע, שוב להרים את היד, כמו שביקשתי, שתעשו מהתגובות, את היד למעלה, את האצבע האגודל, או היד הפיזית בתוך המסך. בואו נשאל שאלה אחרת. Does anyone disagree with the finding of the oh dear, with the finding of the audit committee? האם מישהו לא מסכים? כי מי שלא מסכים צריך לבטל את המיוט ולהגיד. וזה רגע מאוד קריטי, כי כל עמותה רוצה שפה אחד הדברים יאושרו. אז אנחנו מאשרים את הדוח הכספי והמילולי, חברים, ועוברים הלאה. רגע, לדבר הבא. תודה רבה, איילת וראובן, ועדת ביקורת נאמנה של קרן ירושלים ירוקה. Thank you to our audit committee for doing their work so faithfully. I'm going to a full screen again for our order of events. We have to confirm that the audit committee will continue to serve us. Again, I think the best way to vote on this, unless you can count votes, Atel, and see, is the audit committee prepared to continue to function as our audit committee? And are we happy to have it do so? האם מישהו מתנגד או כולם בעד? אני לא יכולה לראות את כולם. צריך עוד פעם להרים את היד, את האצבע, את האגודל. Raise your thumbs up to say you approve the continuing function of the audit committee. כולם לעשות thumbs up. Thank you, thank you. Does anyone object? Does anyone think our audit committee should be sacked, should be fired? We should dismiss them? I'm only joking. Okay, so we have approved the continuing of our audit committee. Now we have a chance to elect new board members or confirm our current board. If you want, I'll go back and show you the board. We've lost the board. Oh no. אפשר לומר שיש מספר חברי ועד מנהל שנמצאים איתנו היום. נכון, אולי רוצים להגיד מילה. או מי שכן בוועד מנהל אפשר להרים יד, להראות איזושהי סימן מי אתם בקהל. Anybody who is in the board, maybe you could show a little hand or a heart or something in the room so we can see who you are and identify yourself. I'm going to point out our board members as I go through all the little boxes on the screen. Yeah. Carol Goldberg. There's Carol Goldberg.
Hi, Carol. She's a long-standing board member. We have with us, one second, we'll go back. We have Ehud We have Ziv. Ehud Ziv. Here is Ehud Ziv. Can you raise your hand, Ehud? Oh, there's Ehud Ziv. We have Stuart Stanton, but he may already have left us because he had to go to a concert, but we had him here. Who else do we have of our board? Shoshana Shinar Shoshana Shinar, where are you? in the middle, In the middle. Oh, but without a picture. right? Karen Staldon. Karen Staldon. Yeah. Can we see? She had to go a little early too. יפה. And And עצמך וסטוארט. me, yes, I'm a member of the board. That's true. I'll show you the list of them because I think that's the best way to see them. Any board members who want to say something? Carol, would you like to say a few words? Ehud, תגיד כמה מילים. בבקשה. I'm really not prepared to say anything tonight, other than it's an honor to work with Naomi Tzur. She is a one-person powerhouse. Oh dear. אהוד, אתה רוצה להגיד משהו? לדוברי העברית. You said my word. אני חושב You're the powerhouse, and Bethel is the one under you. Batel does a wonderful job. This is an opportunity to say thank you to all our staff. Our spokesperson has a Sheva Brachot this evening because her daughter got married, so she can't be with us. Eileen has started bringing in new stakeholders, and with a global forum of young people. Israel Smith is both a stakeholder and an employee, is starting to help take the burden off me of administration and proving really, really valuable. Jacqueline has helped us with the internet site and all our media. Esther does a wonderful job and is also a stakeholder. So 3 of our staff members are not only staff members, they're also stakeholders. Apart from myself, I'm never quite sure what I am, but I am definitely a stakeholder because I created the concept. And we have this wonderful board, and as we saw, an excellent audit committee. So now, אהוד, אתה מוכן לומר מילה לדוברי העברית? אני אגיד כמה מילים. קודם כל, הדוח שקיבלנו היום מדבר בעד עצמו, ואני חושב שהרחבת הפעילות, ירושלים בת קיימא, בתור דוגמה, נותנת עוגן להמון פעילויות בירושלים. הבסיס החשוב ביותר של הקרן, זה התקציב המאוזן שלה עם פנים קדימה, גם מבחינה כספית וגם מבחינה חזון. ולכן צריך לעודד לצרף יותר בעלי עניין לקרן, כי זאת הדרך הטובה ביותר להבטיח את הפעילות לשנים רבות. אז עוד נקודה אחת, הצוות שעובד עם נעמי, צוות מצוין ופורה. אני חושב ש2 ילדים בשנה זה הישג יפה מאוד, וככה שכן ירבו. נכון, 2 תינוקות בשנה אחת. איזה יופי של אמירה, אהוד. We have had two babies in the year. First, we had Batel's in March of 2021, and now in March of 2022, we had Timna had her baby. So that's wonderful. That's an excellent point, Ehud. Thank you very, very much. And now the last part of the meeting is perhaps the most important, and I'm glad we rushed through everything because we've left time for a discussion. So the question is, I'm going to stop sharing, and what I would like people to do, I see there are a lot of comments in the chat. Should I be looking at them? Have to leave, but kol hakavod. No, that person will not be taking part. Everyone's saying thank you, and this is very heartwarming. You know, you have these organizations that have their AGMs and everyone's angry about everything, and then it's really unpleasant. אבל אנחנו עברנו אספה נחמדה. עכשיו, הערות שלכם, הצעות שלכם. אני רוצה להזכיר שבשנה שעברה 3 יוצמות יצאו מהאספה השנתית, העצים, הקבוצה של דוברי אנגלית,
ומה עוד? אני שוכחת בפורום העסקים. So this year, there was another suggestion made last year, and I know we have one stakeholder here who may want to talk about it. ערן ראובני, אתה רצית להעלות גם את הנושא של הר ציון, נכון? אם אתה איתנו. כמובן שמי שלא איתנו, לא יכול להעלות כלום. ערן? Oh, he's left his computer. אני אקח את ההזדמנות אבל, חלקכם שאשרו את הגעתכם היום על ידי מסמך גוגל, ושם היה שאלה אחת, אם יש נושא שאתם רוצים להעלות, ואספתי את התשובות הללו, ואולי אם לא זכרתם, או מי שכבר לא נמצא, אז יש פה רשימה, ואני חושבת שהרבה מהדברים פה ממש ממש ראויים. As anybody who RSVP'd and filled out the form to be in this meeting, also there was a question of suggesting topics that we might want to take on this year as the Green Fund. I have that list open here. I wanted to share it with people as Can you share it? Really good. Can you go through it one topic at a time? Yeah. Bakasha, what's the first topic? Okay, switch into this. Okay, here we go. Okay, Rishon, updating again also on urban trees and space for the city's plan for urban forestry. מה התוכנית של העירייה דווקא סביב עצים ויערות, וגם האם אנחנו עובדים עם גופים אחרים כדי להתניע איזושהי קמפיין לשמור ירושלים נקייה? Are we working with other organizations to help keep Jerusalem clean? Who did that come from? Who did that come from? I can't look at the names and the suggestions at the same time, so I'll put them all out there and I'll say that a lot of people suggested different things. כן? Okay. especially באותו רגע לראות גם מי כתב את מה. עוד דבר, אנשים העלו את העניין של קומפוסט בעיר. מה אנחנו יכולים לעשות עוד בעניין הקומפוסט? What other things we can do in terms of composting in the city? They suggested maybe electric vans passing through the neighborhoods. Sounds really neat. אולי יש איזושהי הסעה כזאת אלקטרונית אפשר לבוא. Electric vans to collect the compost? Yeah. Oh, lovely. Okay. Somebody else brought up the topic of water fluoridation. I think maybe that's a little out of our scope. כן, מצב הפלוריד במים, וכל הסיפור סביב הדבר הזה, בגלל שזה אולי מפגע, אולי לא, בריאותית. Maybe it's a health hazard, maybe it's not. So the story around fluoride in the water. עוד דבר, ביטחון תזונתי. מה עוד אנחנו יכולים לעשות סביב הדבר הזה, בין אם זה לגדל את המזון משלנו, עוד גינות קהילתיות וכולי. What else can we do possibly with food security? Can we have more community gardens or other gardens where we're growing our own food? האם אפשר לעשות משהו סביב שקיות פלסטיק, שקיות ניילון? האם יש סוף לדבר הזה? היא שואלת, מישהי שואלת. What is the story with plastic bags? Are we ever going to see an end to them? זה היה הסדרה, יש עוד כמה שאני אגיד בקצר. עוד נושא שגם עלה בשיחות של שדולת ירושלים בת קיימא, גם העניין של ה-G5, and one of the topics that came up in the lobby meetings about the G5 towers and the radiation involved from towers. What can we do? Is there anything to do about it? שאלה שאלות מה אפשר לעשות מן הדבר הזה?
עוד דברים קשור להצלת מזון, more about preventing food waste. כמה דברים על food waste באמת, ועוד דברים על שיפור חזות השכונה, how can we also make the neighborhoods look more green, look more beautiful and kept. בגדול זה סקר של כל מה שנאמר מקודם בהקדם. That's pretty much a survey of what folks had written in advance. Quite a lot of things. זה הרבה נושאים, אבל הייתי שמחה לשמוע הערות גם ממי שנמצא פה ונמצאים פה בישיבה. אף אחד לא רוצה להגיד מילה? נעמי, זה יצחק? כן, יצחק. אולי אפשר לשאול פה אם, אולי גם באנגלית, אם מישהו יכול להמליץ לנו על אקולוג שיעשה לנו דוח אקו-טבע? תקשיב, יצחק, אנחנו מטפלים בזה. יהיה לנו רשימה של אקולוגים ונפנה לכולם. אוקיי. לא כל כך הידע של אנשים שנמצאים פה, אבל נטפל בזה. יצחק needs to do an ecological survey of the area that he's fighting for and wants to know if we know of good ecologists who could do it. So anyone who knows of an ecologist will tell Batel or me, and we will make sure that their name is added to the list of candidates. לידיה, רצית להגיד משהו? רציתי כמובן, שלום לכולם, ערב טוב, נעמי תודה רבה על כל הפעילות בעבר, עכשיו כמה מילים לגבי העתיד, ונראה לי שהפעילות שלנו ויוזמה לאנשי צפון ירושלים, first of all, they built this Ethiopian hut, which is going to help the Ethiopians. Just a moment, I'm going to mute everybody. טוב, I've muted everybody, but you can unmute yourself. לידיה, את יכולה לשנות ולהפוך את עצמך ללא מיוט. כן. בוודאי. תודה. אז כמה מילים. אני מדברת על פעילות ויוזמה של צפון ירושלים, שאנחנו התחלנו בשמורת הטבע, ועכשיו רואים שיש פוטנציאל הרבה יותר גדול לשמירת הצמחים ופיתוח, ואפילו עבודה מודעית בנושא, מפה, מנווה יעקב, פסגת זאב, וחלקית גם גבעת צרפתית, מדובר על שביל שלמה וכל מיני דברים האלה. לצערי, נכון לכרגע, אני לא יכולה עכשיו לתת איזושהי תיאור של הנושא יותר רחב ומפורט, אבל אנחנו עובדים על זה, ואני רוצה לומר שאנחנו קיימים, ועוד מעט יהיה פחות או יותר ברור במה מדובר. That's very important, Lydia. I'm going to say it in English because many of the people here don't know what's going on. There is a tremendous rise in activism in the northern neighborhoods of Jerusalem, including French Hill, Pisgat Ze'ev, and Neve Yaakov. There are three main issues. I know Hannah Dvora is also here. I saw her at the beginning of the meeting, and she represents the activists of the Mir Forest. There is also the Wildflower Sanctuary in Neve Yaakov, and Nachal Zimri, a wonderful nature park that the city is developing, and a desire of the people living in these northeastern neighborhoods to have their green areas fought over and coveted and looked after as much as those on the south and west of Jerusalem. There are valuable forest areas that are a buffer zone between the city and the desert, and there is an increasing desire of residents, and I know that French Hill is going to join the lobby. הגבעה הצרפתית עומדת להיכנס לשדולה, אולי גם פסגת זאב, זה מחזק אותנו, and we need to look at this part of the city too and try and create, as we come close to the elections, to create support, and political support and public support for these residents' efforts.
So תודה לידיה, העלית נושא מאוד חשוב. ושוב תודה נעמי, תודה לכולם. אוקיי, ביקשתי מערן ראובני לומר מילה על הר ציון, אבל הוא כאילו נהיה שחור כולו הריבוע שלו. לטיציה רוצה לומר משהו על פלסטיק? את על מיוט. אני השתקתי את כולם. אתם שומעים? כן, שומעים. אז מה שאני יכולה להגיד על פלסטיק פרי זה אולי אני יכולה לקשר את עצמי על הנושא של הניקיון. אנחנו מארגנים ניקיונות של כל מיני קבוצות ביער ירושלים בכל מיני מקומות שיש הרבה פסולת של פלסטיק. מביאים שם את הצופים, תנועות הנוער ולפעמים משפחות. יש הרבה הצלחה, אנשים ממש רוצים לבוא, ילדים ומבוגרים ביחד כדי לתת דוגמה. פנינו לעירייה כמה פעמים והעירייה חושבת שהעיר מאוד נקייה והם לא רוצים לתת שום יד לדבר הזה. והדבר השני זה הנושא של שקיות פלסטיק. אנחנו מנסים ממש לפעול עם רשתות כמו רמי לוי וכל הרשתות ולנסות להשפיע ולבדוק איתם מה האפשרויות עם השקיות פלסטיק, להפחית בשקיות פלסטיק. So Letizia is trying to get Jerusalem to have no more plastic, no more disposable dishes, plastic. And the municipality doesn't think there's a problem, but there is a big educational issue here, and we have to work. I have a feeling it's going to link up with the business forum because it's businesses that are providing a lot of the stuff that we shouldn't be throwing away, because we all know that there is no away. We can throw, but there's no away to throw it to, and therefore we should be careful not to use non-biodegradable materials, and that's what Letizia's thrust is in her work. But I see that Eran Reuveni has rejoined us and would like to say a word about Har Zion, Mount Zion. Eran? Ken, just a minute. I'm driving. I need to park here. Okay, hi everyone. נתחיל בעברית? כן, בקיצור, הכל בקיצור. אנחנו רוצים בעצם להפוך את הר ציון למקום שמתאים לספורט, לעלייה לרגל למטיילים ולעולים לרגל שמגיעים לירושלים, להשתמש בנקודה מעניינת שקיימת, נבל דוד, כמקום שאפשר להשתמש בו כמקום מרגוע, מנוחה והסעדה. רוצים לנצל את המקום בשעות הבוקר, וביחד ולשפר גם את תנאי התחבורה במקום. זהו, זה בכמה מילים. עכשיו באנגלית? אם אתה רוצה, אם לא, אני אגיד את זה. תגידי את. Okay, so there is an initiative here that is connected with green pilgrimage in many ways, because Mount Zion is a holy place for both Jews and for Christians and for Muslims. And so we have this thought, it's also on our side of the green line, which is an interesting point, either in its favor or not in its favor, depending where you're looking from. But the idea being that it could be a place of meeting for pilgrims who come to Jerusalem, and many feel that Mount Zion got forgotten, got neglected over the years, and could be reestablished as a place for visitors to convene, a place of meeting, a place of culture, a place for people who are on their pilgrimage to meet and think and talk together and meet others and other people who are doing different kinds of pilgrimages. So it's something that Iran is pursuing with our Green Pilgrimage team, with Avner Aramati and Osnat Post, and we hope to hear good news from that. And I know David Milgren-Green, one of our stakeholders, is also involved from the tourism aspect, and we'll see where we get with that.
Thank you, Eran. Other initiatives? Thank you. Alisa. Alisa, where are you? Where are you, Alisa? We can't hear you. We can't hear you. We can't, I'm afraid we can't hear you. Alisa Eilenberg from the United States has joined us in the meeting, but unfortunately we can't hear her. Oh dear, that's a pity. Alisa, try again in another minute. You seem to have disappeared. No, you haven't disappeared. You've just moved on to another screen. Anyone else? Can you hear me? Can you hear me now? Yes. Oh, okay, well, thank you. I want to thank Karen for being involved. Karen volunteered to help me fight a big, we had little children in our carriages. We've stayed friends ever since. You can't hear you, I'm afraid. Try and get closer to the microphone, perhaps. You may have a bad connection. We're very, very happy that you're a stakeholder, Alisa. I'm glad that you joined us and hope you continue to be with us and perhaps bring in more members of your community. By the way, this is one of the most important things that I say to all of you. There are 112 of us. If each of us brings one more stakeholder in during the year, there will be 224 next year. And that increases our capacity to act and do good things throughout the city. אנחנו צריכים להיות במחשבה להכפיל את המספר שכל אחד יביא בעל עניין אחד נוסף, כדי שבשנה הבאה כעת היה, נהיה 224 אנשים. כל אחד יודע על איזה מישהו שהוא יכול, שהוא מתעניין, שחשוב לו. אליסה רוצה לנסות עוד פעם? אליסה, do you want to try again? No. I'm afraid your connection is simply bad, and maybe at the next English focus meeting, things will be better and you'll be able to say your piece. I'm so sorry. Richard, you haven't said anything. מה יש כרגע בהר ציון? בהר ציון יש כל מיני מוסדות. אבל פעם הייתה איזה מסעדה שם, היה איזה מרכז. אז זה המקום שרוצים להפוך למרכז, נבל דוד, אנחנו במחשבות על המקום הזה. Richard? Hi, Naomi. Hi. Richard is not only a board member, but a founding member. So I'm anxious to hear about the progress with the Green Business Forum, but I know that's a work in progress. It's very much a work in progress. Now, Shadi Khatib, who is here, has promised me he's going to join the steering committee. Shadi, am I right? Yeah, I'm waiting for that. He's waiting for that. He's waiting for that. And what we're doing, Richard, we have made a list of stakeholders who are business people. We're going to make our business forum. The think tank is going to be composed of them, the initial one. And we're starting to reach out to businesses and we're starting to think of criteria. It's very much a work in progress. The city wants to work with us, but we're being very careful because they've said that before and then they disappeared. So we hope it will happen. We'll do it without them if we can't do it with them, but we certainly hope to do it with them. More thoughts? Yeah, maybe. Yeah. Maybe. Hi, Naomi. Hi, Shai. Hi. Maybe, אולי אני יכול לספר גם על משקיעים באדמה כן, תספר על המיזם שלך, שהוא כל כך חשוב. אז תודה ושמח להיות פה. אז באמת קמתי עם עוד אנשים עמותה
שנקראת משקיעים באדמה, שהרעיון שלה זה התארגנויות מקומיות שתומכות בעסקים של חקלאות, ייצור קומפוסט ומזון קטנים בסביבה שלהם באמצעות הלוואות ללא ריבית. זה בעצם גרסה ישראלית לסלואו מאני, ארגון שפועל בארצות הברית, ולמעשה העמותה הוקמה רשמית וקם כבר מעגל מקומי אחד בתל אביב, ויהיה נורא משמח אם יקום מעגל דומה גם באזור ירושלים. וזה יכול להיות חלק של פורום העסקים הירוק, כי זה סוג של, יכול להיות? זה סוג של, what Shai is doing, he's developing a consortium of local small farmers who are able to create sustainable agricultural businesses through having no interest loans that are coming from a fund that is being set up by his organization. So he's got his own organization and thing going on, but he also supports us by being a stakeholder, and we appreciate it very, very much. And he would like to see this happening in Jerusalem because it's happening in the Tel Aviv region, and I think it's terrible if something happens in Tel Aviv first and not in Jerusalem. So we must do something about this. Okay? Naomi, hey. I in my outreach efforts and also personally am very concerned about the noise, about what, who is leading the noise? Hamutal. Okay. Yeah, it's that the builders that are building all around us everywhere, I wouldn't say totally disregard, but on the majority, about 85%, disregard the city ordinances of as far as noise pollution and noise during quiet hours. And I really think they should have their feet held to the fire about it and really have more activity of being fined, because it's very disturbing to lifestyle, to babies and elderly people that are sleeping. חמוטל אוספת בעלות ברית בעניין הזה, היא בונה קונסורטיום של אנשים נגד הרעש, ואני איתם גם כן לגמרי, כי דרך אגב בעניין הבניין, אני חושב שרעש זה דבר אחד, אני גרה בתוך אתר בנייה כבר 3-4 שנים, עכשיו התחילו בצד השני ומאחוריי, וזה ממשיך. יש עוד דבר חוץ מהרעש, יש גם לכלוך באבק, אבל בואו לא נתחיל, לא נפתח עוד תיבת פנדורה. את רוצה לצרף את נושא הרעש של אתרי בנייה לנושא הרעש של תחבורה, חמוטל מהנהנת ומסכימה, ואתם תהיו בקשר, ויש כבר צוות של 3 בעלי עניין שיעסקו ברעש, והנה המספר הולך וגדל, חמוטל, את רואה? Naomi, take this opportunity to say that I've taught and worked with a lot of nonprofit organizations in my lifetime. And as far as coming on and working with the JGF, I haven't seen, I'm honored to be part of your stakeholders and staff, because I have not seen an organization excuse the pun, so clean and so forthright and so, of course, green. And it's really an honor and a passion to be able to also be with you and your staff, because they are really most amazing. And I feel quite satisfied that I've been here for a few months, and you're so full of energy and good and movement forward for the better of all of us. So אני לא אתרגם כי אלין נותנת מחמאות וזה קשה לי לתרגם ולשמוע, אבל תודה רבה אלין. In Hebrew, but I won't. Okay. אני רואה את אסנת, ואולי אליסה, אולי עכשיו שומעים. Can we hear Alisa now? Because I can see her clearly. Okay, now can you hear me? We can, yes. That's wonderful. What a miracle. Okay, Mazel Tov. Yes, I wanted to commend you in your fantastic work, and all Jews worldwide should really be thanking you, because Yerushalayim is so precious to all of us. And I wanted to particularly thank Karen Don for getting me involved. We were young mothers pushing our baby carriages a few decades ago and telling each other our problems. And my problem was that I found out about a regional medical waste incinerator being illegally built in the poorest part of the Bronx. And I said,
And I said, Karen, this is so right for a lawsuit, but I don't have a lawyer. And she said, I'll be your lawyer. Oh, isn't And that she worked. wonderful? Yeah, and we took it down after 8 years. So you make some great friends when you do good work. And you know, Elisa, she's working voluntarily as our lawyer too when we need help and legal assistance. She's giving us the help that we need, and we appreciate it very, very much. תודה לך, תודה לך. יש לנו לפחות 6 אנשים שנמצאים ממקומות רחוקים, שלא יכלו להיות איתנו אם היינו מתכנסים באופן פיזי באיזשהו מקום, כמה שיש יתרונות גם לדבר הזה. אני רואה עוד פנים שלא היו בהתחלה, מישהו רוצה להגיד משהו? אסנת, את רוצה להגיד מילה? יכול לשמוע אותי? נעמי? כן. כן, את שומעת אותי? תשחררי את עצמך. אני הייתי רק בפלאפון בלי תמונה, ואחר כך הבטריה נגמרה לי, ורצתי להתחבר במסך. אז אני מבינה שערן אמר על העניין שהתחלנו, שגם קשור כן, הוא אמר. אז זהו, וגם דיברנו על העלייה לרגל ירוקה באופן כללי. זה שמעתי, כן. ומקווים שתהיה התקדמות בזה. גם אני. בהצלחה. שמחים שאת פה. Okay, anyone else want to say something? Robin? כן, אם את יכולה, אני מצטער שהשם שלי לא כאן, זה הזום, זה עושה לדעתי. שמי רובין טווייט, אני גרתי בירושלים כמה שנים, הכרתי את נעמי בכל מיני דברים, אבל יש לי כמה דברים שאני שמעתי בתוך הדיון, שאני רוצה רק לעשות רשימה קטנה. אחד על ריסייקלינג, זה לא דיברנו על זה, אבל באזור שלנו, זאת אומרת, על ידי מקלפים, היה מקומות, אבל הם פשוט אין. ואני יודע שיש בעיות עם ריסייקלינג, זאת אומרת, מה לעשות עם מה שאתה לקחת. וזה עניין של ביזנס. מי שלא רוצים לקחת משהו קטן, הם רוצים משהו גדול. אבל אני חושב שמשהו שהביזנס קומיוניטי יכול לחשוב על זה, ולעשות לחץ על העלייה, לעשות מקום יותר, למשל, אם אתה הולך לאוסטריה, שם יש משהו, I think 4-5 אפשרויות לשים את ההשפעה, ואין דבר כזה כאן, וזה חבל מאוד, לפני שריסייקלינג זה דבר חשוב מאוד בשביל כל העלייה, לא בפינת של ניקיון וגם של הביזנס של העלייה. שנית, על הר ציון, אני עבדתי לפני שנים על דיון בין המנזר הגדול שם במיסיון והישיבה ששם, וזה קשה מאוד, יש יחסים לא טובים, ואם אתה רוצה לחשוב על הר ציון, צריך לחשוב על איך לעשות סדר בין הגופים ששם כבר. אני מצטער, העברית שלו לא כל כך ברור, אני מקווה שאתה מבין אותי. Robin, you're quite right. I will take the last point first. The business of Mount Zion and the institutions there. There is a round table of organizations. It's coordinated by the Intercultural Center that is based there, and they've had a lot of success in creating a better relationship among the organizations on the mountain. And we're hoping that will continue and be part of it. Estelle or Snap may want to add something, but I actually think progress has been made there. Well, and anyway, what we want to do can't disturb that, it can only help. טוב, עוד דברים קטנים. איך היחס עם ה-Jerusalem Parks Authority? יש מישהו כאן מהעירייה ששייך לזה, או יש קשר איתם כל יום, או איך זה עובד? מפני שה-Parks Authority, אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אבל חשוב מאוד בשביל המטרה של הארגון. זו הפעם הראשונה שאני כאן, אולי אני לא מבין כלום, אבל את יכולה להסביר לי אולי. Okay, well, no, first of all, I go back to recycling. You mentioned recycling, and you're worried that there is none in Jerusalem or that it has decreased. The whole country is in a garbage crisis. We're dumping garbage when we have no right to, and we don't have anywhere additional to dump it.
but the solution for garbage has not yet been found. We aren't, it's no good separating when we don't have the recycling industries to support the separation. So the main thing that we, the Jerusalem Green Fund, are focusing on, and Bat Elra mentioned it in the list of things that were brought up, is the issue of dealing with about 45% of our garbage, which is organic, and through education and through working with the community, we can increase the amount of compost, and then lobbying the city, but more than that, the government, to find the solutions and develop the appropriate sustainable industries that will turn, hopefully it's possible now, 95% of our garbage into clean fuel that could also help our energy crisis. So we can no longer send our bottles and our paper abroad because China and India and Turkey have closed their gates to other countries, including Europe, that want to send their garbage for recycling. They say, thank you very much. We've got enough garbage of our own. So they don't want to receive it, and we have to solve our own problem, and we haven't faced up to it yet. But it's not even a question of the Jerusalem Green Fund, and not even a question of the Jerusalem municipality, not even the Ministry of Environment, which doesn't have enough clout. This has to be a national decision, which I hope will be made within the framework of the new government policies for climate change, because the government has entered into a commitment, although of course we no longer have a government. So who knows what the next government will do, but we have to hope for the best. We're a democracy, we'll all place our vote. I recommend to vote for a party that has got some kind of a platform for climate change and to see what we do with our garbage. That's all I can say, and I'm sorry it's not a message of great. Well, no, thank you very much. I mean, yes, that's right. Well, the last thing, I did wonder whether you shouldn't have persuade some Christian bodies to join you. The Christians have very fine gardens. Just the two of them is a kind of refreshment about the green stuff in Jerusalem. And I think it would be possible to persuade one or two of the more advanced or liberal, or whatever the right word is, Christian organizations to join, if you wished. And I could try to do that. We have with us two Christian stakeholders who are very active members of our group, Scott Morgan from Christchurch, the Visitor Center, and Anne Hilston from the Christian community. Actually, to have Christian institutions, we don't have institutional members, we have individual members. And therefore, if you know of individual Christians in Jerusalem who you think would be stakeholders, then that's very, very, very good for us, and we would like to have them. I could try, because Muslim members as well. We only have one or two Muslim stakeholders. I'm sorry, I don't mean to criticize. I just raised these points en passant, but I was very impressed by the meeting. I thought there was much more going on than I had any idea. Thank you very much. You say there is more going on, or you thought there was more going on? Much more than I expected. I mean, I didn't know anything about the organization, but I think it's impressive. I'm glad that's a good surprise, not a bad one. Yes, it is. It is. Okay. Thank you, Robin. Anybody else? We're going to be closing now. It's 3 more hands. אני רואה עוד 3 אנשים, אבל גם אנחנו צריכים לזכור שאנחנו צריכים גם להצביע על הנקודות האחרונות של הוועידה, גם נסגור אותה באופן רשמי, אז אולי ניקח ככה מה שאני רואה. My goodness, we didn't vote on the continuing VAD. I'm so sorry. Let's do it very, very quickly, because this is procedure. We have to support the continuing service of our current board. המשך הכהונה של הוועד שלנו אנחנו צריכים לאשר. אישרנו רק את ועדת הביקורת, בבקשה לאשר. כולם, everyone vote for the continuing function of our VAD. We got carried away with our discussion. And we also have to vote to approve the continuing function of our signatories, which is David Svebner, who isn't here, and Ehud Ziv, who is here, and myself. We have to approve that. Can we approve it? Everyone approve it? Let's just say if anyone disapproves, they have to say so vocally. Then we can say it's unanimous, because it's good for an Amutah to have unanimous decisions. The Rasham Amutot sees it, views it with favor. Okay. And our last, and the continuing employment of our accountant, we have to approve as well. Meir Shaked
who has done an excellent job. Can we all approve that? Lovely. I see a lot of thumbs in the air. That is very, very nice and very, very good. And Batel, God bless you for reminding me of that, because we wouldn't have had a proper meeting with the proper decisions. We got carried away with our discussion, and that would have been terrible. Have we missed something out from our Seder Yom? Let's have a look. I think we good. In that time, maybe I'd like to invite, I see 3 people's hands are up, if we don't mind. אני רואה עוד 3 אנשים שרצו להגיד משהו בזמן שאת בודקת אולי את העניינים הטכניים. Lois, you want to open your mic? You have your hand. Did you want to say something? No, I'm raising my hand approval. And Marina, do you want to make a suggestion? רצית להגיד משהו? וחנה דבורה? Hannah Dvora does. I just want to know, Nomi, have you been in touch with Dr. Yael Stein, who was the one that was helping us with the 5G situation, and she was in touch with the lawyer that you recommended? Do you have any update on that? They wrote me an email that they have, they've discussed things. They're hoping to get it. She gave a lecture to his legal environmental clinic, and they are going to be in this next academic year, they're going to be addressing it. Things don't happen quickly in such a forum, because they were already doing other things when we asked them to, but they are now going to enter into it. Okay, so this is something that our will continue being part of, and seeing if we can work with this to help educate. This is not something directly that the Jerusalem Green Fund does. It's something that the lobby asked to do. Okay. It's one of the lobby's initiatives, and we're hoping it will make progress, because what we're asking for here is clarity of, so the public needs to know the dangers it is being exposed to with the G5 antennas and transmissions, so that it's a question of accessibility of information to the public and the public right to know and object if necessary. And it seems that in this case it is necessary. Thank you. יש עוד שאלות, עוד מחשבות? Hi, Naomi. Can I suggest something, please? Oh, yes, certainly. Good evening, everybody. If you remember, we were talking about to double the amount of the stakeholder. And I think if each one of us for the next couple of months, at least, well, the next year, bring at least one stakeholder, we will double our amount, right? That's what we have to do. So we spoke about it. And I think we need to have, for me at least, if I get some more brochures or some more information about the activities and about our organization in order to send it to some people that I think that they can join, that would be really helpful and useful if you share with us some information. We can about share it. information, Shadi, but it's all on the website. You don't like sending someone to a website? You think that would be a, because I thought maybe we will send something more short and accurate in order to explain about our activities. That could be an idea to share. The website is accurate. Okay, so we can. Yeah. So you think like a short? Let me ask to clarify. You want something like a short PDF with highlights? something like that, in order not to put some heavy information about people's email or something. I can share the link of the, but they will open the link if we don't explain or attract them to the idea of what we are doing. So let's think about something, I think if we send for our... We have a brochure, it's quite old. We need to make a new one. Do you want it in Hebrew, in English, in Arabic, in what language? Well, no, never mind, it could be whatever, just to send it to our colleagues, our friends, in order to let them, join us. If each one of us bring at least one, we will double our membership. Fine, I think we ought to think about that, Batel. I think it's time we produced an updated brochure. Do the rest of our board members think that too? Carol, Richard? Yeah, and I think it would be good in the 3 languages of English, Hebrew, and Arabic. That could be very, very nice, but then it won't be that short. If it's a 1-pager in English, then it'll be a 3-pager in English, Hebrew, and Arabic. So it has to be a half-pager
in Hebrew in order to be a 1.5-pager in Hebrew, English, and Arabic. We'll sort it out, Shadi. We'll sort it out. Thank you very much. Thank you. Very good idea. This is actually something that we do. Batel and I work on this as far as outreach. So we've got a lot of the points already condensed. So in English. This might be your department, Eileen. Yeah. Okay. Just in case you wanted something else in your department. I'm going to talk to Shadi tomorrow. חברים יקרים, השעה 8:02. I think we've gone over the maximum 1.5 Zoom capacity limit for people in Zooms. אז אנחנו לא נעייף אתכם יותר, אנחנו נסגור את הישיבה הזו. תודה שבאתם, תצא סיכום, וגם כמובן ההקלטה, וגם הפרוטוקול, ונגיש את מסמכנו לרשם העמותות. Let's hope we get approved for another year of activity. Thanks to you all. Thank you for joining us, wherever you are and whoever you are. Thank you very much. Thank you, Have a good Naomi. evening. Thank you, Bye-bye. everyone. Bye. Yeah, thank you, Naomi. Bye-bye. All the best. Thank you, Kultuv. Thanks, Naomi. Bye. Bye. Thank you.